Поехали, друзья. Очередная игра. Команда, которая идет номером 1 по овероллу и номером 1 по нападению, это Сан-Антонио Спёрс. Самый удачный, видимо, у него был пик какой-то. Тони Паркер, Уэсли Мэтьюс, Пол Пирс, Блейк Гриффин и Хаким Ноа. Очень уверенный состав. Я надеюсь, у меня тоже все будет нормально в этой игре. Ну, пока что это команда номер 1. Он идет там что-то с одним поражением, много побед. Посмотрим, чем это все закончится. На лавке у него тоже неплохо. Лоусон, Барбоса, Хиксон, Вилануэва, Сингли. Ну, просто какой-то парень, не знаю, бог драфта. Сколько стоит Новицкий в My Team? 1005, наверное, где-то так. 4-5. Я опять дома играю. Ну, это почти без шансов выиграть. У меня отвратительно ребята играют дома. Каждый домашний матч — это разочарование какое-то для меня. This is Kevin Harlan with Clark Kellogg and Greg Anthony. And joining us in a bit later from the sidelines, Doris Burke. Ну, конечно, промазать. Надо промазать из-под кольца. Это идеальный вариант в домашнем матче. Это нормально, ребят. Я по-другому даже не ожидал, что может сыграть. Отлично, отлично. Бред вообще полный. Окей. Season series. Each team took their home game in a 1-1 split. Как можно из-под кольца было промазать, непонятно. And a look at the starters for San Antonio. Griffin is out there with no. Ох ты, Газоль, ты что сделал? Then there's Parker. And it's Pierce. Микрофон включай, я включил микрофон. And you see the way Blake Griffin plays, he is a force. Very hard to contain him when he gets in close, just due to his strength and activity. Он же ведь свалит почему-то. Отлично. Камеру-то я потрясу. Раз все трясут, почему бы нет? Как влияет мяч на бросок, который защищали? А там что, защита была какая-то адекватная? По-моему, не очень. Ой, плохой бросок, ой, плохой, плохой! Это было очень плохо. Согласен, вот этот бросок был отстойнейший. Очень хорошо там бокс-аут сделал всем прям. Газоля! Просто опустили там как деревяшку какую-то вообще. Пирс. Но Джо Уитс не смог. Он прыгал. Очень хорошо прыгал вместе с Блэком Гриффином, но не получилось. Я не понимаю, почему он не попал. Очень хороший бросок был. And they're 1 of 5 to start this game. Just really haven't gotten into a flow offensively. Now here's Griffin. And the dunk to finish it off. A beauty. Okay. Maybe could have tried for a more memorable dunk than that. And we know he's capable of those memorable dunks. Yeah, and when he's got a lead like Плохой бросок. take a few chances. Газоль A фалит. lot more engaging and entertaining than just doing the old ho-hum one-hander. You know, right call. Gave the officials no choice there. I mean, they've got to make that call over the back. Yeah, I mean, he went chest first into the man in front of him. My goodness, I'm not an official, and I could have gotten that one right. And the Knicks decide to take their first time out here. And it's just hard to imagine the Spurs without Coach Popovich on the sidelines. He's the longest tenured coach in the NBA and has done so much for this team. Easily one of the best coaches in the history of our league. Я не анализировал, кому больше не повезло. The Spurs have gone 3 of 4 from the field to start out the game.
And Greg, you know, for Popovich being with the Spurs for so long, since 1996, Clark, he is actually the longest tenured coach in all of sports right now. Amazing, Kevin, and he's done it through winning. I mean, the third fastest coach ever to get to 1,000 wins. You compare his numbers with any coach in any sport, and they stack up as Hall of Fame caliber. First foul. And the foul called on Blake Griffin. That is his first foul of the game. Just over 2.5 minutes played here so far in the first quarter. Robinson passes to Ballard. Back to Robinson. 4 on the shot clock. And Kid Gilchrist gets it to go in. Что-то плотная четверть еще такая, ребят. Intelligent passing to make that basket possible. Parker outside. Down low. Griffin's shot is off. That's a surprise. I mean, really out of character for him to miss when the defense is not right up on it. Griffin on the double team. Outside Leonard. There's the dish to Morris. Ой, какой долгий бросок, но попадает, смотрите. Ленард. It's all knotted up. What are you going to do defensively? Such separation with the height advantage in that matchup. Parker kicks to Pierce. Feeds it to Griffin. No. Yes, наш. Как такое может быть? Я выбил мяч, он его взял еще и за периметром, и ему отдали. Класс. Судейство на высшем уровне. На высшем. Villanueva comes in for Blake Griffin. Leandro Barbosa, he's checked in for Paul Pierce. And Ty Lawson subbed in. Наконец-то. Эванс попадать начал. The shot's good from Evans. Evans has got his first points of the night. The defense to start and ignite that play was terrific, and I love the fact that they attacked early in the shot. Блин, это что-то с чем-то. Газоль это вообще, конечно. Tell you what, he's not an easy guy to stop when he's got his sight on the rim. Never has been, never will be. He is a determined finisher. А что тут форы не обузит? Какие форы? Джона Уолла не знаю. Джона Уолла я не очень люблю в плане игры. Только из-под кольца умеет забивать нормально. Слушайте, ну я что-то не могу его удержать, он хорошо дриблирует. Бум! Чувак, ты что промазал-то? Ну, конечно, вот я не понимаю компьютер, почему он, как идиот, бежит на человека с мячом, а тот, кто на кольцо набегает, его держать вообще не надо, видимо, по его логике, да? No good trying to beat the buzzer. It's a tie game in New York. And back with the start of the second quarter in just a moment. And we welcome you back to our special Noche Latina broadcast as the second quarter is about ready to get underway. And before we move on, what do you guys think about what we've seen so far from the Knicks? I just really like what we're seeing from a defensive standpoint, forcing a lot of turnovers with those quick hands. Yeah, those active hands, Greg, have produced a number of steals early. Ну почему ж ты не подобрал? Ты был рядом с мячом. Первым. Я отвечаю просто. Он был первым. Синглер очень хорошо фолы пробивает. Тут очень тяжело его смутить как-то. Не понимаю, почему Робинсон подбор не взял свой же, он перед мячом был первым. A few years back, he's always averaged over 20 minutes a game, but with the Thunder, he was kind of banished to the end of the bench, and his play reflected that. And so it's San Antonio with it. The Knicks making the shot. Dixon kicks to Singler.
О, хорошо, хорошо. Ну. It's deflected. And it's out of bounds. The Spurs able to retain possession here. Risky pass in a situation like that. Very lucky that wasn't a steal. Fortunate to get it through. I thought he was headed the other way with that one. Tony Parker's checked in for Ty Lawson. It's Parker with the drive. It's tipped. And that's an intentional Ну что foul. такое? Как он умно сделал, а молодец. Ну это реально грамотное решение на самом деле. Yeah, but that's no excuse for that kind of foul. I mean, that might be an explanation for it, but certainly doesn't justify it. And even then, it's just not a good play. The Spurs making a switch here. Noah's Так, checked на in. подстраховочку, на подстраховочку. У Here's нас Griffin какая-то фигня намечается. following the basket by Mark Gasol. Черт, как же он хорош, а? Как же хорош And that's Гриффин. now 6 points for Blake Griffin. That's just run of the mill for him. A typical day at the office. He's one of the more skilled offensive players out there. And there's the pass to Aldridge. From about Плохой бросок. 13 feet, Блин, даже не пишут, что плохой бросок, просто промахивается и все. Хотя бы писали, что там правда засчитали или нет. Так. Barbosa dishes to Parker. Спокойно, He спокойно. feeds it to Noah. Pass to Barbosa. Deep two from Singler. Off the mark with the outside fadeaway. The Knicks have gone Ну to ладно, ну push блин, the ну ball сколько here. можно-то фалить-то, а? Чувак, блин, хватит тему эту канать постоянно. Очень грамотный, конечно, фол, блин. Неприятно. То, что почти голевой момент тебя вламывают. Pierce is checked in for San Antonio. Куда ты бежишь за мной, дурачок? Now here's Gasol. Ну, конечно, чё. Tries to keep it alive. Спёрсбол. And it's going to be out of bounds. The Spurs will take Подобрать мы мяч не можем, надо обязательно выбежать за пределы поля и там подобрать. Класс. Блин, ну ты дно. And a little under 2.5 Кто там? minutes gone by Крофорд here in или the кто был? second quarter. Такой гений-то, блин. Well, as Greg was just talking Так, about, спокойно, the пик-н-ролл assistant пошел, that was пик-н-ролл. hired was Becky Hammond, a phenomenal player for a Пик-н-ролл. long time in the WNBA. And Clark, you know, you and I were talking about this. А, before. это She's a опасно. perfect candidate to become the first full-time female assistant. Yeah, I agree with you, and it might not seem like that big a deal to some, but this was a big-time barrier breaker that the Spurs pulled off. Foul call that time on the way up. That'll give him 2 У него уже chances фолов at the там free так throw line прилично. here. Если так продолжит фалить, то его скоро уберут. Surprisingly nimble for a 7-footer. He really moves his feet well at both ends of the floor. Что мне нравится в Газоле, это одно, он фолы умеет пробивать. Больше я не вижу никаких Kevin, he changed his diet, привлекательности he в нем. dropped a bunch of weight, believe it or not, Ну, he блокшот иногда improves неплохо ставит. vegetables Все. at his house. He's really gone all in on the Ну как transformation такое of может his быть, body. ребят? Ну это же чушь какая-то только что залетела, вы видели? Как можно, тут надо либо блокшот, либо что, но не может быть с фолом такое, это чушь. And a chance to catch up on some numbers here. The scoring breakdown for the Spurs. Guys, their penetration has been outstanding. I mean, it's actually been great. They're really finding those holes in the defense. And also another aspect of their game that's been super so far tonight is how they've been sharing the basketball. From 10 feet out, misses that one. His first miss of the night, 2 for 3. And the go-ahead bucket. Yes. No Перед good. мячом стоит первый Эванс, подбирает тот человек, кто сзади. А зачем тогда бокс-аут ставить, если вы отдаете мяч вообще не тому, кто на подборе? Тот, кто сзади, тот не должен брать мяч. Outside Pierce. 5 on the clock. Crawford with the steal. Dives for it. Давай! Да чтоб тебя! Moving it up. Не, конечно, подбирать мы не должны. And it's Gasol with the rebound. New York's gone 1 or 2 on 3 Отлично corners просто. here in the second quarter so far. I like the move to go 2 for 1 here. So do I, Greg. I mean, I agree with you. They need to get a quick look and then try to get another possession after that.
And that one goes out of bounds. Last touch by Evans. And some changes here for the Spurs. Hickson comes in for Joakim Noah. And Ty Lawson subbed in for Parker. Shot clock at 6. And Lawson with the drive. Что было? А, он тайм-аут взял. Я уж думал, мне фол дали опять, прикиньте, на ровном месте. Тут же любят такие делать. Просто раз и свистнул, захотел. Свисток прорвало. Нормально так. There's 18 seconds left in the first half of basketball. Отлично. And there's the foul. It goes on Молодец. Wesley Matthews. That is his first foul of the game. Олдридж почему-то Now, here остался. is Robinson. Не понимаю, He почему hasn't yet put up any points in this one. Олдридж остался на площадке почему-то. И очень хорошо закончил. And that's how it's done. I mean, find that hole in the D. Молодец, грамотно сделал. To the rack. Maybe that hole was a little bigger than it should Видимо, я have там been. в последний момент Олдридžа, что ли, оставил вместо Телетовича. Не знаю. Сейчас посмотрим. Очень хорошо, что он тайм-аут, конечно, взял. San Antonio calls timeout. And as the coaches Тоже был go to Ленард. Я the Ленарда line, помню their стоял, strategy очень during хорошо the timeout, помню. the players getting a chance Почему, to ну, rehydrate. к лучшему, конечно, что With Олдридж some остался. Gatorade, that's key to staying fresh all the way to the final whistle. За Шикалу очень трудно с трехами бросать, да. These players knows В онлайне очень making тяжело. sure to stay Нужно постоянно hydrated. It's еще impossible to предсказывать. play your A game if you're not getting enough to drink, especially towards the end of games when the physical toll. And so it's a close game as we wrap up the first half of basketball. New York ahead, leading by just 2. And join us right back here after the break for the start of the second half. Джордан 88 и Леброн обычно нормально будет в паре смотреться. Но я думаю, почему бы и нет. Но у них очень похожие функции только. Я думаю, что команду нужно собирать, исходя из особенностей каждого игрока. И Леброн и Джордан, по большому счету, будут дублировать друг друга. И тот, и другой примерно в одном стиле могут забивать. Это зависит от твоей тактики. Если тебе твоя тактика, беги под кольцо и забивай, либо фолы пробивай, то тогда, в принципе, неплохо, да. 5 баллов. 5 баллов. Я думаю, что это заслуживает шаг-ин фул, однозначно. Шаг-ин фул. Не отдать пас с 5 метров, это шикарно вообще. Робинсоном. Ладно бы я каким-нибудь там Шакилом Нилом отдавал или еще кем-то таким. All fueled up and ready to go. Let's reset the lineups courtesy of Gatorade for the second half of basketball. On the court for the Knicks. Marcus Morris is out. Через Булара перекидывать, прикиньте. Я Буларом идеально защищался, я видел все, что он делает. Все там сделал вообще идеально просто. И не прокатило, короче. 5 баллов. Нейт Робинсон сегодня худший игрок матча. Просто полный провал. Такой провалище. Позорище вообще. But for some reason, over his first 5 seasons, he's averaged only a half a block per game. Talk about putting something extra on it. That dunk was way over the top. Close game or not, Clark, you know, he's going to finish firm when he gets the space. Look at that. And that is a major league flush right there, my friends. And in a tough contest like this, Greg, that might be just what they need to get the tide rolling in their direction. You're exactly right. I mean, so often when a team gets that kind of explosive play out of its backcourt, that can really rally and galvanize the whole squad. Ребят, хватит спрашивать, сколько стоит тот, сколько стоит этот. Зайдите да посмотрите, я не вижу проблемы никаких. Серьезно, не понимаю, зачем спрашивать на стриме, сколько это стоит, тем более я даже не в этот режим играю. Есть такой сайт 2K MT Central. Там можно посмотреть цены на игроков. Легко. На сайте.
Я, кстати, не понял, за что там свистнули ему. По-моему, там ничего не было. Ой, хорошо-то как! Лучшего игрока. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Покажи динамиков, на которых можно навариться. Но я наварился на мозге. Мозга покупал на аукционе. Ставил ставку, например, 1002-3, а продавал за 5. На других очень тяжело. Надо быть талантливым предсказателем. Covered by Parker. From outside the arc. That's good. And now a 5-point Knicks lead. Boy, a fantastic job by Aldridge to lay into that defender on the screen. Это опасно. Back to Griffin. Блокшот. And fouled hard that time. He'll get to the Там блокшот сначала был, я отвечаю вообще, серьезно. Там сначала прям слышно было по мячу удар такой. А потом зачем-то судьи свистнули фолы, непонятно зачем. Там можно было не свистеть уже все. Честный блокшот, прям такой, честная защита. Yeah, they had the kind of success from the line that would make any coach breathe a sigh of relief, guys. Ладно, бери же ты! Ну, опять впереди стоит. Смотрите, Марк Газоль впереди, мяч дают какому-то хрену с горы. Как так-то? Логики никакой вообще. That's 3 of 4 here to start the half. Outside Gasol. From deep. Зря это сделал, очень зря. Жалею. Глупый бросок был. Parker against Crawford. Parker outside. Pass to Griffin. And stolen by Aldridge. Клир пас, отлично. Ну, наконец-то наказали его. Наконец-то судьи наказали. Надо же было это сделать уже когда-то. Сколько можно фолить умышленно? Boy, for Jamal Crawford, guys, it's been a really good career. Not many guys can maintain his level of quickness. Какая стата? Что ты имеешь в виду, Ксион? В турнире или что? Если в турнире, то 2 проигрыша. Here's what San Antonio's going with right now. J.J. Hickson needs checked in for Griffin. Singler comes in for Pierce. And Ty Lawson subbed in for Parker. Да чтоб тебя! Что ж ты не можешь кидать-то все с отклонением? Вообще ничего, даже идеальные броски. И он попадает же, смотрите. Он умудрился вот это вот попасть. Как так? Очень сложный бросок. Some very timely shots. A dangerous assassin who always needs to be accounted for. Газоль, я же управлял им, я бежал специально под кольцо, я был впереди всех и все равно не успел. Он настолько тормоз, это просто жесть вообще. Я тормознее центров еще не видел никогда. Ай, конечно же не мы на подборе. Наш мяч, наш. Spurs making a switch here. Matthews is checked in. And guys, Tyreke Evans is so versatile, great instincts, well-developed skill set. He can beat you every way you turn. Time call here. The Knicks decide to talk it over. And back to Tyreke Evans. He's a big, muscular guy for a wing. That 7-foot wingspan, that arm span we've all admired and read so much about. Too strong for off guards, too quick for small forwards. He's kind of got a ubiquitous position. He does. And Kevin, you know, it's funny. A lot of people have tried to place him in a box in terms of position.
Instead of just saying he's a basketball player, the guy's strong, he's got tremendous physical attributes. Combine that with the ball handling and his confidence, and it gives you an interesting mix. I mean, he's one of the more unique, multifaceted guys we have in our league. And a new group in for the Knicks. There's 42 seconds left in the third. Ну хорош, хорош. Outside Robinson. 6 to shoot. It's blocked. And now the fast break. Matthews with the ball. Все правильно сделал. And he's going to get whistled for that foul, G. That was intentional, but not exactly logical. How about pointless Привет, Алекс. to foul there? I mean, I don't know where his head is, but it's not in the game. Joakim Noah's checked in for San Antonio. Outside Matthews. For the lead. And a foul. Чувак, ну хорош уже. Ну что за обуз фолов-то, ну? And he's got his first free throw of the game. No good on the Как free это throw. надоело, а? Идеально защищаешься, и все равно тебе пробивают штрафные. And that drops, so they now lead by 1. Yeah, one more make would have been nice, but they do walk away with the lead. And so it's New York with it. Time call here. The Knicks decide to talk it over. You know, I think he just wants to tinker with the game plan a little bit, and I think that's a wise Кем timeout. атаковать? And part of it too, Greg, was he saw some things going on out there that Может, Ленардом? he didn't care for. Seven seconds left in the third quarter of the game. A three from Leonard. Бревна кусок. Можно прибежать с другого конца площадки, чтобы тебя заблокировать. Если бы я знал, что у него такой отвратительный тайминг, ни за что бы его не взял. Такое бревно вообще. Шакил О'Нил, наверное, быстрее кидает. And we're set to start the action up here in the fourth quarter. And if it's anything like the first three, we should be in for a treat. San Antonio leading. On the floor for San Antonio, starting the fourth quarter. They've got Griffin. Lawson out there with Matthews. Then there's Noah. And it's Pierce in at the three. And Matthews kicks to Lawson. No good off the front iron. New York with the ball. Crawford's shot is good. Crawford's got the first points up on the board here in the fourth for the Knicks. And I'm sensing Пец, Маргазоль, ну что ж ты такое ты не можешь блокировать It уже, certainly а? does have the feeling of a classic, Greg. Let's see which team is better equipped to handle the pressure. Passes to Aldridge. Ну, он даблтимит слишком часто по пустякам. Вот это была огромная ошибка! The basics there, using the one-hand slam for that. Doesn't he make the basics look pretty exceptional? Yeah, he does. They look sweet when he does them. And he better stay with those basics because this game is still yet to be determined. Ой, плохой бросок какой, ну что ж ты как кидаешь-то, как дурак какой-то, а? And the shot no good, a bit short. Yeah, good. Блин, такую ситуацию не обернул в свою пользу, наоборот, против. Ужас. Как я трэшово сыграл, а? He is such a strong defensive player and why he has such a great defensive. And really, he epitomizes what a point guard should be. I mean, Шикарно. his skill as a Он passer сегодня просто might actually бомбит be вообще matched сверху. by that creativity he shows around the rim. Well, judging by that jam, Greg, I'd say you're absolutely right. Boy, that's a nice surge for them just when they needed it in a game that was so tight. All right, let's go over to the sideline with Doris Burke. Guys, thank you. I got a Ну chance почему to же ты break такой off the медленный, это save. братюнечка, ну? He actually lit Ой, into как them Маргазоль for every надоел save. вообще, он We're такой being way медленный, too ужас soft on вообще. the inside. I'd better start to see some toughness and more shots being challenged. Да что More easy такое? baskets. Предательство Pretty strong какое-то work, просто guys. было. Thanks, Doris. Just not there from a rhythm standpoint right now. Стой, It's стой, really стой! eluding him.
Мне не нравится то, что происходит. Марк! Прикиньте Марку Газолю в лицо. На, говорит, подонок. Чтоб ты сдох, лошара огромная. Это просто катастрофа, ребят. Марк Газоль — такое разочарование. А ведь он реально хороший игрок вот, в жизни. Он реально хороший игрок. Я не понимаю, почему он такое дно. Это просто катастрофа. Какое вообще дно? Defensive rebound 75. Offensive 47. Box-out 74. On-ball defense 89 IQ. Это неплохо. Help defensive 94. Defensive consistency 95. Я что-то не понимаю. Блок 80. Shot contest 96. Lateral quickness 50. Вроде бы более-менее ничего. Speed 50. А где там acceleration? Acceleration. Вот основная проблема его. Acceleration 26. Все, что ты делаешь, он делает очень медленно, начинает. И это реально выносит мозг. О, Нейт, спасибо тебе. Spurs trail by 3. Parker drives in. Robinson Класс! Boy, blew the easy two by profile. Ох, молодец. Ой, молодец. That's a bad decision and poor execution. Well, what a smart pass that time by Auburn. Robinson again. Parker. Ой, ну хорошо, что не попал. Ой, хорошо. Looking at the game Parker's been having, he's got 8 points, and from long range, he's hit 1 3-pointer. And when it's all said and done, I got a sneaky suspicion he's going to have a few more. They really could have used a perfect trip to the line there. Instead, Классный пас. Просто шикарнейший пас. Кому ты его отдал-то, дурачок? It's rebounded by Aldridge. Aldridge has got his 3rd rebound tonight. 3rd minute of action now gone here in the 4th. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Kevin, I didn't like that defensive Там, блин, effort за at метр all, были but they're lucky от броска, и все равно. I hope that's not indicative of the type of D they're going to play, because if they do, they're going to Прикиньте Марку Газолю в лицо. Он вообще такое дно в защите. Какое дно. Ну, конечно, ну что ж за потери-то пошли, ребят, на ровном месте просто теряют мячи. И он забивает. Я не знаю, 2 мяча потеряли, просто вот на и забери. Отдают сопернику, и все. Вместо того, чтобы своему пас отдать, отдают сопернику. Я не знаю почему. Просто решили победу подарить, что ли? Зачем? Отдай пас. 1:35 left in the 4th quarter of this one. On the wing, Evans. Covered by Parker. Dishes it to Aldridge. 6 to shoot. Да ёб твою мать, ну почему ты не попадаешь-то ничего? Идеальный же бросок, он в этом компоненте очень хорош. Что произошло с игрой? Что? Parker kicks to Griffin. Parker drives in. Crawford with the Отлично. And the call will be against Tony Parker. Валидол, пошел. That'll be his 2nd foul of the game. Тихо, спокойно. The feed to Aldridge. А, да. Just look at what Aldridge is doing. There's 42 seconds left to play here in the 4th. Parker left side.
to take the lead. It's rebounded by New York. Absolutely critical chance right here. Ой, плохой бросок, ой, плохой. Зачем я это сделал? Нет. О, нет, это трешка. Это ужасно. Pierce has just simply been sensational. Да ладно, нет. Вы представляете, его заблокировали. Ну это ГГ, молодец, красивая игра. That's a good foul, though. I like that. I mean, clock at this time of the game. Красавчик. Sensational play on D and then the rapid fire run to the basket. Craig, they didn't wait around, did they? They went right for the throat. Guys, this is crunch time now. When you got a chance to capitalize on the turnover, Не знаю, кого-нибудь you gotta побыстрее take it взять. and make it. Кто бы мог Time быстрее called это here. The защищаться? Spurs Лучше или нет? decide to talk it over. They're trailing by 1. Just 2 seconds left in the fourth quarter. What do you think, guys? It's come down to this. One shot to win the game. They have just enough time to catch the ball, make a quick pass, and then get it airborne. Three from Matthews. GG! Oh, no good. So a close game sees New York take this one. That was a fun night of basketball and fabulous finish as Clark they continued to wait out until the very last moment to seal it. Yep, and it might not be the way a coach has drawn it up or wanted it to end, but these fans love it. Ноджевец And просто, that'll do it, folks. просто, For Greg Anthony, блин, Clark бомба Kellogg, and какая-то. Dorisburg, this is Kevin Harlan. Thanks for watching the NBA, presented by 2K Sports. Now time to head over to the studio where the award-winning Ernie Johnson is with Shaq and Kenny, all standing by. Guys, take it away. Ой, Ноджевец. Но сегодня, ребят, игрок матча не Ноджевец, а Олдридж. Олдридж 7 из 8 забил. Представляете, одну треху из одной. Но вот Ноджевец ужасно сыграл вообще. Terrible просто. Просто ужасно. Фу, Газоль. Газоль, конечно, вообще. (51-49). У него процент попадания лучше. Трешки так вообще ужасно летели. И по подборам меня переиграл тоже, кстати, на 4 подбора. Фига себе. По блокшотам, по стилам я выиграл. Неплохо.